असा त्या बंद करो या विषयाचे सभागृहामध्ये खूप चर्चा झाल्या. स्पीकर सर महत्वाचे बसून घ्या नका. विजय आमच्या साईडने रावला. विजय आमच्या साईडने हाताने धरले ना. तू आमच्या साईडने हाताने ना. अपोजिशन लीडर बसून घ्या. अलेक्स लॉरेन्स तुमचा प्रश्न विचारा. तुम्ही तुमचा प्रश्न श्री अलेक्स लॉरेन्स या प्रश्नकाल सोपता. जिरावा श्रीमती दिव्या राणे. Speaker sir, Yes. this attention of the House is drawn to, as regards to the anxiety in the minds of the people of Sattari and members of village panchayats of Sattari due to non-release of granted aids for the last 3 years. Speaker sir, हांव हाजे पयलीं मातशें उलयलां मान्य आमचे मंत्र्यांकडल्यान म्हाका एक आश्वासन जाय की एटलीस्ट ह्या वर्सा तरी आमच्या पंचायतीक जे फंड्स आसा Yes. फ्रॉम 15 फायनान्स की ग्रांटीन एड Yes. Next. Sri Ruja Fernandez. Next. Yeah, noted. There is an anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to location of MRF facilities in Chimban and Santa Cruz village. Because sir, MRF facility जो Santa Cruz जानी इका चिंबला हा, यो crowded area ना, आणि यो तोहले area ना असो करना. फक्त मेन्शन कर म्हणजे बरोबर. यो आमच्या सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीची MRF आहा ती आमकां ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशी एका लागीं लोकांच्या मध्ये घराच्या मध्ये असो उपकारना. हिका कितें जाता मूस येता मोठे मागीर एक पाट वास येता एक पाट कितें जाता कावडे मागीर सुणी मागीर जानवरां सांगपाचें ते काडटा आनी आणि जेन्ना बसून घ्या. पडिता थोडे वास येता आनी as far as the MRF site is concerned, this site is basically identified by the local body itself. Yes. या स्पीकर सर मात गरज आहा ही शिफ्ट करपाची. श्री संकल्प बामुणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the concern raised by the people of Mormugao constituency regarding several unused PWD and other government buildings that are in a dilapidated condition, particularly in the area of Baina and Edland Sada. This building have become dumping ground for garbage and hotspot for anti-social activities such as drinking, smoking and gambling. The situation has raised serious concern among residents of nearby buildings who fears that the potential collapse of this structure could endanger their lives and property. Steps the government intend to take in this regard. Sir, तुमका खबर आसा सर तुमका दाखयलेली ती बिल्डिंग PWD. स्पीकर सर आमी जाता तितके बेगीन ज्यो डेमोलिश कंडिशन आहा त्यो मोडून उडयतले बाकीच्यो आतां रिबिल्ड करपा खातीर घेता. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, attention of the House is drawn to the setup of the sub-registrar office in Mapsa, Bardez, Goa, which sees huge number of people attending from various tasks like sale deeds, gift deeds, wills, etc., who jostle in the cramped space with no proper arrangements for sitting, as also no proper mechanism to attend promptly to the people attending the office as per their scheduled appointments, ways not prompt. With added woes of no parking space or facility, steps the government intends to take to attend to these issues. Yes. Sri Vijay Sedisai. Noted, Speaker sir. Yes. Honorable Speaker, करता आमी ते. Yes. कितें जाता लोकांक जागो ना उबो रावपाक बसपाक आनी लिफ्ट तोरपारी चलना. If that can just be attended. Yes. Sri Vijay Sedisai. Speaker sir, I wish to draw the attention of the House to the continued use of the outdated Goa State Film Festival Regulations 2014 for the 2025 edition. Speaker sir, अशें जाला की 10th, 11th and 12th edition of the State Film Festival is to be held between the 14th and 17th of August. Regulations for this are meant for films made between 2008 to 2013. म्हळ्यार 5th, 6th, 7th हे technical issue आहा. Regulation आदली regulation जी हांगा applicable ना ती हांगा लायिल्ली आहा. आणि हातून एक मेन इश्यू असो आहा की eligibility criterion
15% Yes. गोवन 85% नॉन गोवन अशें Yes, आहा सो स्पीकर सर म्हजो डिमांड आसा की एक नवें नोटिफिकेशन इश्यू करचें जातून 85% गोवन आनी 15% नॉन गोवन हे आसचें स्पीकर सर ऑलरेडी गोवा फिल्म फेस्टिवल डिक्लेअर केला तरी कितें पॉसिबल आसा जाल्यार पळयता कारण डिक्लेअर केल्लें आसा. नाजाल्यार कितें जातलें गोंयकार भायर पडटलो हांव पळयता डिक्लेअर केला ताका म्हाजे आपोवन उलयन चॅक करता. Yes. Sriji Darulkar. Drawn to fast decrease in traditional salt farmers. The Mitagar salt pits in Agarwada, Mandre and other parts of Goa are on the verge of extinction due to rapid urbanization, labor shortage, low returns and damage of bunds and canals. The traditional industry part of Goan heritage is fast disappearing. I request the government to provide financial aid, restore bunds, supply modern equipment at subsidized rate and protect salt pans as heritage site to secure the livelihood of salt farmers. Yes. Sri Krishna स्पीकर सर Sarkar. हावजा मुखाचेर येवन गेला ऑलरेडी आमी Yes, स्कीम sir. फॉर्म्युलेट करता म्हणजे सगळा बायोडायव्हर्सिटीच्या Sri Krishna Sarkar. Speakers are fear and anxiety in the minds of people of Vasco regarding non-compliance of order dated 7/9/25 by Collector South to various government departments with regards to removal of illegally installed gate and compound wall by MPA in total violation of all laws, making it an accident-prone zone, and constant fear that MPA may close these gates. In addition, prohibit public access to the newly built loop bridge. Also, growing public resentment against suspicious closure of the Portuguese-era footbridge by the MPT, citing flimsy reasons. This bridge served as a shorter and alternate way for general public school students from Baina to Vasco City, raising doubts MPA's intentions regarding public access. Speaking immediate intervention of Honorable CM before this turns out into a law and order problem. Yes. सर एकूच सांगता एक फुटब्रिज आशिल्लो एक तर ती ऑर्डर काढल्या सर पण एक फुटब्रिज आशिल्लो तांणी आता तो बंद केला आणि रिपेअर करता म्हणटा पण तांचे सोर्सिसा स्पीकर प्रमाणे सर हांव कलेक्टराक चॅक करपा लायता. टोटली बंद करपाचो तांणी काढला. Alex Lawrence. The official recognition of Consaja Fest as state festival. I would request the government, since there is appeal from the people also, to Consaja Fest or Harvest Feast or Feast of Sheaves Madede as a state festival. There is a lot of contribution and in first harvest sata after kitli wars that the government should contain and lot of activities are the traditional blessings are the distribution of seasons first sheaves are the signifying appreciation and harmony among partakers of all faiths. The action government should take in this regard to make health harvest festival which is celebrated in great splendor and interest on 5th August as a state festival. We request the government. Noted speakers. Dr. Jangan Shetty. I rise to bring to your urgent attention the growing fear and anxiety among the people of Goa regarding the substantial pendency in the disbursal of subsidies for electric vehicle two-wheeler. Out of the total of 4,699 applications received, subsidy for nearly 2,294 applications remain pending. The primary reason cited for this pending is the non-submission of relevant document. This situation is causing much distress among genuine applicants who have made considerable investment toward adopting cleaner mobility solution. I request the department and Goa Energy Development Corporation to ensure that all necessary documents are verified before accepting application for the subsidy. This will prevent unnecessary pendency in the future. In addition, I urge the department to provide an easy-to-use online portal where applicants can submit any missing document promptly. This will facilitate the immediate processing of their subsidies and bring much needed relief to the applicant. I request the Honorable Minister to give a reply on this issue and also provide a roadmap outlining the steps that the department intend to take to clear the current pendency within the next 3 months. Sri. Actually, Yes. Sri Nilesh Kapral. Fear and anxiety have gripped the minds of people, especially owners of heavy motor vehicles in Kuchora and adjoining areas, due to issuance of retrospective tax recovery notices by the Assistant Director of Transport KEPE. One such case pertains to a resident of Kamamwad, Kuchore, who has received a notice dated July
2025 in connection with a Tata tipper registration number GA09T5259 registered in 2004. The notice demands payment of rupees 59,250 for the period of 1/4/2021 to 31/3/2026, invoking section 4 of the Goa Demand and Due Motor Vehicle Taxation Act and Rules 1974. The concerned department has threatened recovery as areas of land revenue through the revenue code, revenue recovery code if payment is not made within 14 days of the notice, irrespective of whether the vehicle is working condition or has been off the road. What is most disturbing is that many of these trucks have been non-operational since the closure of mining operation in Goa, which has severely affected the livelihoods of the transport sector. A large number of these vehicles were registered with Goa Electronics Limited for official tracking and verification purpose during the mining period, and their status can be easily verified from the system. Despite this, blanket recovery notices are being sent without cross-verifying GL data or checking whether the vehicles were scrapped, surrendered or kept idle. These actions are taken under the assumption of continuous usage and are pushing already distressed truck owners, many who have been struggling since the mining ban into further economic distress. I therefore urge the Honorable Minister for Transport to clarify whether the department has conducted due diligence before issuing such notices. Also, whether there is a mechanism can be put in place to verify actual vehicle usage and condition before demands are made, Speaker Sir. Speaker Sir, what steps the government intends to ensure that no unjust burdens are, I have put this to Honorable Minister, but I would like CM to reply to this, because all these truck owners are getting notices to pay from so many years when the trucks itself are not playing. Mining itself is not there, Speaker Sir. How is it possible, Speaker Sir? स्पीकर सर हांव इंटरव्यून करता आनी मॅटर रिजॉल्व करता. Speaker sir, Wellsong Beach in Kottali constituency is a beautiful beach in South Goa, wherein several people are visiting this beach, but there are no toilet facilities for the people, especially for the tourists, no security guards and no proper light, which gives rises to safety and security issue. Local fishermen also has requested for facility to park their canoes on the beach. Government may be kindly provide high mast, toilet and tourism guards at Wellsong Beach. Sir, yes. आमचे Wellsong एक लाईट ना, तसेच टॉयलेट ना, फॅसिलिटी आमचे फिशरमॅनाक केन्ना दवरपाक मातशें आमकां ती प्लेस बी दिवची पडटली सर. श्री युरिया डेमो. Speaker sir, लाईफ गार्ड्स ते ऑलरेडी 15 आसा. हाय मास्ट लायटिंग ऑलरेडी आसा जी आमी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हँडओव्हर केल्या. मेन विषय आसा तो बिचाचो वल्नरेबिलिटी टू कोस्टल इरोजन, ते आमी तांकां ऑलरेडी सांगिल्ले आसात. ताचे कडेन टॉयलेट आनी फिशिंग कॅनो जे सांगला आमदाराक घेवन इन्स्पेक्शन घेवन वी विल सी व्हॉट इज रिक्वायर्ड. Speaker sir, fear and anxiety due to noise pollution in the coastal belt, particularly in Vagator and Kalangut, with loud music from hotels, restaurants and clubs till midnight and post midnight at some locations. The people are frustrated by filing complaints after complaints every day. This is in open defiance to the directives of the High Court and regulations of the Goa State Pollution Control Board. The Honorable Minister may issue strict instructions to the police for enforcement and go for enhanced action. It's because the people of Vagator are facing sleepless nights. Despite the High Court crackdown on noise, residents allege blatant defiance of the court's order. There are places that are openly advertising parties beginning at 10 p.m. when the Supreme Court of India are clear that no music can be played in any non-soundproof place after 10 p.m. Noise pollution readings on 2nd August, 1 a.m. Titli, 100 dB, 1:15 a.m. Club Noah, 115 dB, 1:20 Raith, 98 dB, 1:30 Cafe CO2, 125 dB, Salute Dynamo, 102 dB, Dyers is 130 dB. Speaker sir, Honorable Chief Minister, आज पेपराचे मेन इंस्ट्रक्शन दिवपाक लायता तेणी जे सांगला पळय न्ही होम डिपार्टमेंटाक सांगता ऑलरेडी तेचेर एक्शन घे म्हणून अशा पद्दतीन प्रत्येकाक संवय जाल्ली हा पेपर हाडून दाखोवपाक आमगे ड्युटी परत एकदा सांगता दिवपाक लायता रिपीटेडली जाता हेजे सारकी एक एक्शन घेवपाक जाय ना. दिवपाक लायता म्हणून सांगलाय स्पीकर सर. जमनी वयले खेळगड्यांक आधार
Khel Tiyat, also known as Zomni Voilo Khed, is a traditional Goan folk drama performed during festive occasions like Carnival. It has historic significance. These young talents need to be groomed, trained, so that we can preserve this unique local traditional drama. Fund allotted towards uplifting these local talent is of utmost important. Steps government intends to take. Because खेळगड्यांचो जुमनी वयलो खेळ म्हणटा तेका uplift करपाची गरज आसा. Some kind of a fund. Noted, Speaker, sir. Attention of the House is drawn to the pressing issue affecting citizens and tourists across our state. The deplorable state of public toilets, despite the government's duty as a trustee of the public property. These facilities remain neglected, unhygienic, and often inaccessible. Violating fundamental rights to dignity, sanitization under Article 21 of the Constitution. I urge the government to conduct an emergency audit of all public toilets, allocate funds for urgent repairs and inclusive design upgrades, implement monitoring systems with penalties for non-compliance. The Swachh Bharat Mission's promise of cleanliness for all cannot remain hollow. The steps government intend to take in this regard. Speaker, Yes. sir, as going to replace toilet and facilities सारखी वाईट आसा परिस्थिती Speaker, वाईट sir, हांव हेजेर लक्ष sanitation घालपाची departmentaच्या मार्फत करपाक लायता. Attend Costa. Because the attention of the House is drawn on the rising price of vegetables during the ongoing Shravan month. At time, many of our Hindu brothers and sisters observe total veg. I urge the government to take necessary steps to control the reduce the price of vegetable during this holy period. Speaker, sir, Tarun Bharat आणि आमगेलो Speaker, sir, horticulture corporationच्या मार्फत आमच्या भाजयेचो आज सोमार काम करता. आणि एव्हरी सोमार लोक तेकाय बी भाजी लावपाक सुरवात मागताय मागताय पहिली आज सोमार आज पुतून पूजा भाजी आपण न्ही सरकार येयल्या बिरांदीन कोर Yes. Yes, calling. Name change, calling it. calling attention. Calling attention. Yes. Change of name. Speaker, sir, the government of Goa has enacted the Goa Change of Name and Surname Act 1990 to lay down the procedure for a change of name and surname of any person born in the state of Goa. Subsequently, the government was in receipt of many complaints pertaining to misuse of the aforesaid Act, whereby the person having the surnames from outside the state were changing to the local surnames. Accordingly, to overcome the loophole, the Change of Name and Surname Amended Act 2019 was passed, whereby the certain specific grounds were laid down for applying for a change of name and surname or both, which as follows: wrong or improper entry of name or surname, correction of spelling in the name or surname, or to make correct version of the name or surname, unpleasant or distasteful name or surname, name or surname erroneously written. Similarly, the penal provision under section 3A was introduced in the Act, and to make the Act more stringent and further, offence under Act has made cognizable, where anyone change his name or surname or both, or publish any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down in the section 3 is punishable with imprisonment. Further, by enacting the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2019, the Act has been made more effective, which provides for the creation of the document which is of significant importance, Form B. Birth certificate बदलाना फक्त Form B तेका वेगळो दिलो वयता. Further, Subrule 5 of the Subrule 3 of the Goa Change of Name and Surname Rule 1991 provides for the examination of witness. Further, the certain conditions were subsequently laid down under the Change of Name and Surname Amended Act 2022, whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further, either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for change of name. Further,
and with the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2022, the powers of the for entertaining such applications have been given to civil judge, junior division and district judge as the appellate authority. Government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by any ineligible person to the traditional Goan surname so as to claim the benefits and erase the district Goan identity as claimed in the calling attention. Further, it is stated that if required, the government will still take the necessary steps to further amend the act to make it more stringent and prevent any misuse. Speaker sir, हांव ताच्या पयलीं उदाहरणूय दिता तुमकां. आमी हे स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन मांडल्या उपरांत हावजाच्या मुखार येयल्या उपरांत हे आमी जे सिव्हिल जज हांकां अपॅरंट ऑथॉरिटी म्हणून तेंच्या कडेन सेंड केल्ले. हांवें थंयच्यान सगळे एडवर्टायजमेंट जे आयिल्ले ते घेवन हांवें व्हेरीफाय केले आनी व्हेरीफाय करपा खातीर हांवें 2-3 केसी चूज केल्यो की कशा पद्दतीन जाता हें पळोवपा खातीर. स्पीकर सर, हांव विथ युअर परमिशन हांव एक केस रिप्रेझेंट करता, ताचें नांवूय घेता विथ ड्यू परमिशन. म्हणजे मास्टर नूर मोहम्मद सिद्दकी हाणें आपलें नांव बदलपा खातीर त्यांनी परमिशन मागिल्लें आनी ताचें नांव जें आसा हें त्यांनी आपलें एरॉन गुदिनो हें तेजें नांव जालां. आतां हें कित्याक जालां हें हांवें स्टडी केलें. स्पीकर सर, दीस इज अ वन कॅथलीक लेडी. हिजें लग्न नूर मोहम्मद सिद्दकी ह्या मनशा कडेन जालें. ताजो डायवर्स जालो, प्रॉपर सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जालो. ही लेफ्ट. ताज्या म्हणजे चल्याचो आनी तिजो ह्या नूर मोहम्मद सिद्दकी कडेन कसलोच संबंध ना आनी ताज्या उपरांत ताज्या चल्यान विथ द प्रॉपर प्रोसिजर्स सगळे जे आसा पळय हे फॉलो करून आपलें नांव जें आसा हे आपल्या मदर म्हणजे आईक कोरिलेट करपा खातीर ताणें आपलें नांव हे एरॉन गुदिनो दवरपाचें ठरयलें. हेतून सगळो प्रोसेस जो आसा पळय ह्या केसींतल्यान तेणी कंप्लिटली प्रोवायड केला. केस आमी व्हेरीफाय करपाकूच काडिल्ली आनी ती कंप्लीट केल्या. स्पीकर सर, अशीच आनी एक केस जी आसा पळय न्ही म्हणजे हांव ती मुद्दामून म्हणजे अश्यो 2-3 केसीस हांवें हावजाच्या मुखार मुद्दामून हाडल्या आनी एक सलोनी रेडकर म्हणून इट इज द सेम वे डॉटर ऑफ विलास रेडकर आसा म्हणजे तांच्यांनी खंयचे हे जर आसा त्या खातीर हांवें म्हटलां कारण आमी ह्यो पावर पयलीं आमच्या सिव्हील रजिस्टरा कडेन आशिल्ल्यो त्यो काडून आमी कोर्टा कडेन दिल्या आनी कोर्टा कडेन दिल्ल्या कारणान कोर्ट ईच एंड एवरी व्हेरीफाय करता. त्या ती केसीस आमी व्हेरीफाय बी केल्या पूण तशें कितें आसा जाल्यार तेणी मेन्शन करचें. एक मिनिट स्पीकर आवाज फर्स्ट मोवर पयलो तो स्पीकर सर, जशें हो एक्सप्लेनेशन दिला तितून तुमकां एक गावला की एक्सप्लेनेशनान कितें आसा स्पीकर सर. The change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. आता स्पीकर सर हांगा दुसरो जो रिप्लायन आसा, government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. आता स्पीकर सर हो रिसंट पब्लिकेशन ताका लागून खुबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे हो अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हे नांव जे आसा ते नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतले. आता स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हे आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 टू सबक्लॉज ए हितून स्पीकर सर कितें आसा एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. स्पीकर सर, आता हांव आनी थोडी नांवां वाचून दाखयता. आता हांगा ही सगळी कट ऑफ येयल्या आर्टिकल जे पब्लिकेशन जाल्ली ती. फिरोज मोहम्मद पारस हेणें नांव चेंज केला जेम्स ब्रेगांजा. मलिक साहब सनादी मार्क फेर्नांडीसाक चेंज केला. सोनू शर्मा हेणें फ्रांसीस झेवियर डिसोजाक चेंज केला. लक्ष्मी नारायण मुनारी हेणें लारिसा फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. अजीज मोहम्मद अली हेणें अजीज मॅक्स फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. ही पब्लिकेशन आसा. स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की जी आमची सरनेम्स आसा, जी सरनेम आयज पळयता आमी, तुमचे आतां तवडकर आसा, समज तवडकर नांव चेंज केलें आनी ते दुसऱ्याचें नांव लायलें,
दुसरो समज भायलो अल्लगुंडी कोण येयलो आनी तेणें तवडकाडक घेतलें आनी तो आमची फॅमिली जो दुसरी फॅमिली कोणी आसा जो वेली फॅमिली आसा तेंचे भुरग्याचे चेडवाचें लग्न समज तवडकारा कडेन जालें ते कम्युनिटी म्हणटले आमची कम्युनिटी म्हणून ते लग्न जालें म्हणटकच ते फॅमिलीन वयता मागीर थंय कितें घुसपट जाता ते सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्ना मागीर फुडें जो फॅमिलीचे भितर डिस्प्यूट जाता आनी कितें जाता दीस इज व्हेरी कॉमन जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून स्पिकर सर आमी प्रत्येक वेळा मागताले की हेका लागून सारको कायदो आसपाक जाय आनी एज पर जो कायदो आसा सेक्शन 3 अंडर ह्या कायद्यान क्लियरली डिफायन केला की कोणी दुसऱ्या स्टेटीच्यान येयलो तो जीएमसीन बर्थ जातलो जल्माक येतलो जीएमसीची बर्थ रजिस्टर जेन्ना जातली ती बर्थ रजिस्टर दाखयतलो आनी तो आपणाची जी सरनेम आसा जावं फूल नेम आसा ते चेंज करतो स्पिकर सर आमची मागणी स्पिकर सर राव मातसो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक आयज अशीच कितले फाल्यां हांव बोरकर आसा बोरकराचे सरनेम समज कोणान लायले आनी तो आपणाची नांवां चेंज केले आमच्या कम्युनिटीक इफेक्ट जातलो आयज सगळे समाज जे आमचे धार्मीक रितीन कितलेशे समाज आयज हे कम्युनिटीचे ब्रीफ करून दी हांव मुवर आसा 20 मिनटां आसा स्पिकर सर टायम आसा टायम स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची हें आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता तशेंच समाजाच्या हितून एसटी जावं एससी जावं ओबीसी आमचे भंडारी समाज प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पिकर सर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता स्पिकर सर आयज जल्मीपण जे आसा जावं गांवकारपण आसा आतां समज तो सुजल गांवकार समज जालो नाल्यार गांवकारपण डिमांड आमचो कितें आसता आमचो डिमांड कितें आसा स्पिकर सर आमी म्हणटा की जे डेफिनेशन स्पिकर सर जे डेफिनेशन मुखेलमंत्र्यान लास्ट टाइम जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन आसा म्हणटा ते डेफिनेशनान क्लियर जो सक्सेशन एक्टान क्लियर सांगलेले आसा की जो 20 डिसेंबर 1961 जल्माक गेलो जावय नाल्यार बापूय हे डेफिनेशन हांगा हाडचें जे डेफिनेशन बाकीच्या कायद्यांनी जावं ते सक्सेशन नोटरीज एक्ट आसा जावं हावसिंग बोर्ड एक्ट आसा जावं जे इन्कम टॅक्स एक्ट आसा एक्ट जे आसा ते डेफिनेशन हाडले नाल्यार आमचो रायट मेळटलो जायत रावतले आनी सरनेम हांव मुखेल मानता की सरनेम जी सरनेम पयलें नांव चेंज केलो प्रॉब्लेम ना जेन्ना सरनेम चेंज जाता ती आयडेंटिटी गोंयकारांची वयतली सो हे जे सक्सेशन एक्ट आसा हो जो कायदो तो हाडचो स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत मुखेलमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता मुखेलमंत्र्याक वगैरे हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले ओबीसीचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडूच बेनिफिटाचे इश्यू आसतले शर्मा नायक जातलो शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पिकर सर ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मिन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री अवर कम्युनिटी एंड अवर लेगसी स्पिकर सर लग्न जाता तें जें बाब विरेशान सांगलें तें सारकें लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग नाजाल्यार हें जाता कशें स्पिकर सर दीस इज अ सिरियस कन्सर्न आनी हें जाता आनी ताजे फुडें ताका वखद आहा वखद कितें आहा की ताणें गोवन ओरिजीन म्हणून जें सांगिल्लें आनी मुखेलमंत्र्यान जें एग्री जाल्लें गोवन ओरिजीन म्हणून आसा म्हणून आतांचो कायदो कितें आहा एक मिनीट स्पिकर सर 2-3 कायदे आहात 1990 मागीर 2019 आनी मागीर 2022 2022 कितें आहा सेक्शन 3 अमेंड केला तातूंत थंय कितें म्हणटा की बापूय आनी ग्रँड पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स सो ते जर फर्दर टायटन करतलो जाल्यार ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पयर जें एग्री जालां तें तुज्यान हाडूं येता स्पिकर सर हाडून कितें करूंक जाता की हो जो व्हायलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल जाता विच इज एन एसॉल्ट ऑन ऑथेंटिसिटी एंड आयडेंटिटी आनी ज्यो ओबीसीच्यो स्किमीचो मिसयूज जातलो हुबळी म्हणटा नायक जातलो स्पिकर सर आनी इलेक्शनाक उबो रावतलो हें जावपाचें आहा फुडें हें म्हाका खबर आहा खंय जातलें तें आनी तुमचो पक्षूच करतलो हें हांव एलिगेशन करता आमचो पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर आसा पळय न्ही त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडेन दिता ही सरकार दिना हे कम्युनिटी कडेन पावना समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू ते दितात हांगासर सांगू नाका मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे
कार्वीची कार्वी दितात ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलूपाक तयार आहा विकास सर हांवें ते आतां क्लियर केला अजूनय जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी ते सांगचे न्ही पक्ष ना म्हणून एक कसो तो दाखय म्हणून राव एक मिनिट स्पीकर सर पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता इम्प्रिजमेंट आहा इम्प्रिजमेंट झालं कोणाचेर रे कंडिशन काय ना 3 years इम्प्रिजमेंट आहा झालं कोणाचे आज पर्यंत अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे स्पीकर 3 वर्सात तुरुंगात भितर उडयता बिहायंड द बार 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो स्पीकर सर कायदे जे लोकां दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आणि इतलो एक सुद्दां तरी असो शर्मादायक झाले असताना स्पीकर सर तुला कोण जर असं व्हेरीफाय करता भितर उडयता स्पीकर सर हे म्हाका सुद्दां इट इज अ व्हेरी स्पीकर सर आणि ऑनरेबल आता चीफ मिनिस्टर सांगले प्रमाणे समाजीत म्हणून आय विल प्लेस ऑन द टेबल हे कोर्टाचे जस्ट प्लेस ऑन द टेबल नॉट ओनली समाज हे कोर्टान दिलो हा आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल बिकॉज देर इज अ ग्रे एरिया फॉर द certain conditions were sufficiently laid down by the change of name and surname amendment act 2022 hereby any person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa. Further, either his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such persons can apply for change of name. This is a grey area because this has to be amended because आता हे सगळे कुठं आमगे गोंयकार पण घेवपाक आणि तेका लागून आमी पगो बिगो आमगेले विरेश बाब आणि तेगे अर्जी सांगता हेवूय गरजेचें आहा. इट इज नॉट दॅट इट इज रॉंग म्हाका दिसता तूं आतां this amendment it's a very gray area. What you have said is that the person grandparents and his grandparents should be born in the state of Goa. Just see how you can amend this. This is lightly a gray area. It is not clear. So sir, speaker sir nare you see speaker sir Ankit Muda this is done only to avail benefits of Goinkar. आता क्रिस्तांव थोडी नाव आमी घेतात ती पोर्तुगीज पासपोर्ट रिसॉर्ट करपा येताय बाकीची फॅसिलिटी घेता ही तू नाव चो ही केसो नाव ती हे कोण सोनू आणि सगळी आत वेरिएशन जाले मुकडे आती कॉपी सी दॅट यू डोंट डू इट कित्याक हालतू म्हणटलो कोर्टान केलो म्हणटलो लुकसाण कोणा गोंयकारान जातले सो सी दॅट यू अमेंड एंड मेक स्ट्रिक्ट सम अमेंडमेंट. Honourable Speaker, this is a very important topic which is burning across Goa, not from today, from the time the act has come. Now, I just want to show a few things. There is sometimes sub-registrar doing a complete misreading of the law. No, I want Honourable Chief Minister to listen to this because you need to give directions to the sub-registrar in this respect. You have registrations of Births and Deaths Act 1969, which is a central law. When this law was being brought, it was actually proposed by Dr. Kashnar Jalmi. And when it was sought to be brought in this assembly, it was sent for assent of the President of India, prior assent. It came back by saying you can pass the law and you can bring a separate enactment. Therefore, the government of Goa itself, the government moved the bill and got it passed. That is the 1990 Act. Now, because of the rampant change of names, I will tell you that myself, along with petitioners, we had given a notice to the government in 2019. You all brought that amendment afterwards, the first amendment which came. Who can change? And 2022, you have even tightened that further, allowing also civil judge and district court. But now there is one thing which I want to point out about the law. Section 2G, you have this word, the act with you, section 2G. Section 2G of the act makes this provision. Register means a register of change of name and surname maintained under this act. Please understand this. Because when this, please look at your file, I had access to your file, and it says that you maintain a separate register and you show a separate certificate and you cannot touch the original birth certificate. Yeah, we are giving 2B. That's what is coming today from Sub-Registrar's office, the corrected one is coming out. 2B. No, they are giving the corrected one. Please, now I am showing you this. Now under section 3 into subsection 4, in case no objections are received or the order and so and so is request for granting so and so, the registrar will call for, that will be now the civil court. Form B is coming. Yes. Applicants Not must original enter the relevant particulars in his register, not in the main birth certificate. Yeah, we are not changing in birth certificate. But we have got instances where those birth certificates are changed. No. So we will bring this to your notice. You will show. Because this is what is happening is. Original birth certificate is not changing. And second thing what we are noticing is
people are asking for change of religion. You understand? Name in the religion. They are not changing their religion. They are only changing for convenience. Some names were said of one religion and they are now claiming. I will give you examples. And I had given the example for you. You have given also the Just now I had given you. Yes. So what happens is The those, Catholic lady is married with the Muslim, and Muslim boy now taking the surname of the Catholic. not only that, even the Bandari Samaj, because see, at least Catholic you don't get OBC reservations and all. You get a Bandara. It is OBC reservation is there for the That Catholic. reservation will come OBC to them. reservation is there for the Catholic. असा नाही वेगवेगळ्या ओबीसी रिझर्वेशन कॅथलिका कोई भी त्यातली आता लिस्ट वाचला त्यांनी Now, large number will come there. You understanding what I'm saying? ना कशी तर So they are asking for these surnames. Other thing is, एसटी and OBC is also there. other thing is Portuguese passport they are getting. That's it. Yeah, they are applying for Portuguese passport with these names. And then tomorrow we have a criminal who changes Portuguese his name. passport is only for the birth certificate. Those who are having म्हणजे त्यांचे पेरेंट्साची बर्थ सर्टिफिकेट असले किंवा त्याची बर्थ सर्टिफिकेट लिंक असली जाल्यार तुका खबर आहा एज यू नो पोर्तुगीज पासपोर्ट कसो What I ask you is to make sure. What I say is the original birth certificate issued under 69 Act cannot be touched. No. But they have to give you a Form B under this Act. because sir हांव 100% ताका सांगता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आमी चेंज करिना फॉर्म बी फक्त आमी ताका चेंज करून दिता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही तशीच आसता त्या खातीर तो जे पोर्तुगीजाक बीन पावलो जे म्हणटा पळय आसत न्ही इट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट इन बदल जायना पोर्तुगीज पासपोर्ट जांकां मेळटा तेजी गोवन बर्थ सर्टिफिकेट आसा ओरिजिनल ताकाच पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळूं शकता येस Yes. नेक्स्ट Alex Lawrence. एलेक्स लॉरेन्स Because of, एका मिनिटान 10 मिनिटां वाडयली because of time and again ad येता पेपराचेर आनी ad येताय आनी ते काडटाय फेसबुकाचेर घालताय आमी हे असेंब्लीन सगळ्यान आपणागे उलयला एवरी असेंब्लीन सक्सेसीव असेंब्लीन आमी उलयले आनी चेंजीस जाताय म्हणून आनी सबसिक्वंटली जेन्ना काब्राल मिनिस्टर आहलो तेन्ना ही हॅड ब्रॉट अबाउट अ चेंज and we fought for it and saw that changes were made and changes were made specifically कित्याक हे भाशेन जाता म्हणून आतां काडटाय फेसबुकाचेर घालताय आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट फेसबुकाचेर घायले काय ना एक ऑथॉरिटी कर पोतून तो मार्क फेर्नांडीस दागवाड आय नो द केस बाय हार्ट पोतून काडटाय एडवर्टायज करताय आनी लोकांक दिशाभूल करताय मागीर तो कोण जेम्स ब्रगांजा म्हण कोण फ्रांसीस झेवियर म्हण कोण लिजा आनी आसीस मॅक्स हे आय हॅव स्टडीड स्पेसिफिकली हांवें स्टडी केल्या चीफ मिनिस्टरान केल्ले भशेन जितक्यो पेपरार येता पळय न्ही तितक्यो हांवें व्हेरीफाय करपाक लायला आतां त्यो परत जर फेसबुकाचेर घालून कोण एडवर्टायज करता ताका कितें करता ना तेका स्टॉप कर फेसबुकाचेर घालता त्यो गोश्टी स्टॉप कर तेका पुट सम ऑथॉरिटी इन टू प्लेस काण लोकांक दिशाभूल करप Yes. बरें ही आत केस आहा एक केस आहा ऑफ अ फॅमिली हू हॅज डन फ्रॉम राय हू हॅज डन अ फॅमिली Yes. हू हॅज डन द चेंजेस Deputy Because Speaker, sir, Sri- why I am yes. saying this? कित्याक ऐका Dinesh Kabral. हिंगा पर्सन ऑफ ओरिजिन कोण आनी कितें Yes, जाय okay, इश्यू yeah. येता Yes, okay. हिंगा सगळ्यांनी आमी गोंयकारांगे इंट्रस्ट सांबाळला कोणे कोण येयले Yes, ते okay. गोंयकारांक इंट्रस्ट सांबाळना Yes, त्याच्यानी आमी सांबाळपा येयले Shri Dinesh Kabral. Speaker sir, So that is why I am Yes. chief minister सांगता मातशें मॉनिटर कर Yes. इतले म्हगे रिक्वेस्ट Speaker sir, हांव फुडें उडयता तेन्ना म्हाका दिसता हांव हांगा असेंब्लीन फाटीं मिनिस्टर आसतना हे दोनी कायदे हांव आसतना हाडलेले आनी हे कायदे हाडपाचें कारण आमी असेंब्लीन उलयतले म्हणून काडले आतां स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता की provision under section 3A was introduced in the act to make act more stringent. Further, the offence under the act was made condemnable where anyone changes his name or surname or both or publishes any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down by section 3 punishable with imprisonment. So sir हेजेर हांव सीएमा ऑनरेबल सीएमा आपणा जे डिपार्टमेंट आसा इन्फॉर्मेशन एंड जे आसा तितू भितर हे जे पब्लिश करता खंयचे न्यूजपेपर पब्लिश करता तेजेर एक हेजी इन्क्वायरी केली जाल्यार ते बंद जावंक शकता हे डिस्टर्बन्स जाता एक करपा पडले सेकंड स्पीकर सर आमी फक्त गोवा चेंज इन नेमाचे हे हाडटा ते दुसरी गोष्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायद्या भितर गोंयचे नोटिफिकेशन हाडपाक पडटा आनी गॅजेटाचेर हाडपाक पडटा थंय ते गॅजेटाचेर हाडपाचे पयलीं तेजे पयलीं सगळी चवकशी करून घेवपाक जाय ह्यो गोश्टी मातशी इम्प्रूव करपाक स्पीकर हेजेर कांय लक्ष धरना तिसरी गोश्ट जी आसा स्पीकर सर जे हे नेम ऑन चेंज जे वेगळे वेगळे विशय उलयले हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की हे फेसबुकार घालपाकूय प्रोविजन आमी केल्लें आसा फेसबुकार कोणूय जर डिस्टर्बन्स करूंक सोदता विदिन कम्युनिटीज एका
punishable act आसा. So honorable CM as home minister, as information minister आणि as तुझो gazette minister तेका तिनूय गोष्टी मातशे लक्षात घालून बिफोर पब्लिशिंग गॅझेट हो न्यूजपेपर पब्लिश जाले हो हे केले जाल्यार तेजे एक्शन घेवचे अशें म्हजे रिक्वेस्ट. Yes, Srivanji Vegas. Because sir, fraudulent name and surname changes in Goa, this is causing a significant challenges to local identity. हे सगळ्या मान्य जाता. Resource allocation and legal integrity. So यही सगळ्या मान्य जाता. आमकां उसकुतच की एकमेकांगे नाव चेंज कर, कोणा गेली जाल्यार बाटा कागद फ्रॉडुलेंटली हे जातली, कितें बर्थ सर्टिफिकेट मागीर फ्रॉडुलेंटली जातली. उसकू हो आहा की आमगे गोंयकारागे बाटा, आमगे गोंयकारागे घोरां, आमगे गोंयकारागे जमिन्यो नाव चेंज करून हे कोतले म्हणून. सो हो जेन्ना हुस्को आहा, हो हुस्को जर तर पयस करपा जायो जाल्यार सरकारान आज कितें पूण कायद हाडपा जायो आनी एक्झिस्टिंग जे सक्सेशन डीड आहा, सक्सेशनाचे जे क्लॉज आहाय, जे नोटरी एक्ट जे क्लॉज आहाय, हे भितर हाडून हे गोट करपाक गरज आहा ताकी गोंयकारांगेलो जो हुस्को आहा तो हुस्को हे करपाक मिटिगेट करपाक. Yes, Sri Govind Gowde. भितर एक म्हळ्यार आमचे समाधानाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. आमचे कलीग एल्टन बाबान म्हणले की सरनेम्स बरेचशे चेंज करतात टू अवेल द गव्हर्नमेंट बेनिफिट. म्हाका तातून एक सबमिशन करपाक जाय की समाज सर्टिफिकेट इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी मेड मॅन्डेटरी. ती आसात पूण हल्लीच गोवा ह्युमन रायट कमिशनान एक जजमेंट दिल्लो आसा की समाज सर्टिफिकेट इज नॉट शुड बी मेड कंपल्सरी. हय, हो एक पेपराचेर बातमी आयली आनी ती जाल्ली आसा. तो एक विशय आमकां एक नोंद करपाक जाय. इट शुड नॉट बी समाज सर्टिफिकेट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट. कारण तो समाज रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेवपाक जाय आपूण कोणाक सर्टिफिकेट इश्यू करता आनी कोणाक ना करता. नाल्यार कशें जातलें अश्यो पास्ट स्पिकर सर तुमकांय खबर आसा आमी 2 केसीस ट्रायबलांच्यो तुमचे नजरे मुखार हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी तेजो बेनिफिटूय बरेचशा जाणांनी घेतिल्लो आसा. इवन आय एम नॉट कोटिंग द नेम, द नॉन एसटी पर्सन हॅज गॉट द मेडिकल रिजर्वेशन सीट जावन ते दोतोर जाल्ले आहा. हो विशय आसा. हे पास्ट हांव उलयता बट आय डोंट वॉन्ट टू कोट एनी कायंड ऑफ नेम. पण ह्यो काही गोष्टी जावपाची मॅन्डेटरी आहा. दुसरी गोष्ट अत्यंत महत्वाची आसा स्पीकर सर की बरेचशे जाण जे गायनेलॉजी जी हॉस्पिटल्स जे आसात बरेचशे आउटसायडर जे आसात ते डेलिव्हरी करपा खातीर गोंयांत एक तर जीएमसीन येतात किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सान येतात आनी तेदे वेळाचेर तांचे सरनेम्स किंवा नांव जे वेळाचेर एनरोल करतात तेन्ना ते हॉस्पिटल तांचे पास्ट जो सरनेम आसा किंवा तांच्या बापायचे आवय पेरंट्साचे नाव जे आसा ते क्रॉस व्हेरिफिकेशन करना आनी जो जो फॉर्म भरतात ते सरनेमाचेर तांकां बर्थ सर्टिफिकेट ती घेवपा खातीर ते नांव बरोवन दितात. दिस इज द सेकंड इश्यू वी हॅव टू कंट्रोल ऑन दीस. हेच म्हजें तुमकां सबमिशन जावन आसा. Yes. हांव सोपयता. अच्छा उलय. एक मिनिट. उलय मरे. Speaker sir, I stand to support the calling attention. When you saw this, Speaker sir, jenna issue well ahlo ki jenna synchro change to shinkre or kamuti change to kamat. हे routinely जाताले Speaker sir. आणि routinely जाताले कित्याक both records and school living certificates हे was sought to be corrected. And as Speaker sir, ज्या मुख्यमंत्रीन सांगला ते भाशी Abdul is getting changed to Rupesh Gaonkar. Manjunath is applying to change to Francisco Fernandez and yet trend we vatta. Others because sir, this if you look is perceived as invasion. It is invasion from one state to another, from one community to another. Ada Goa Change of Name and Surname Act, Mukhil Mandin je sangala Act 1990, ki change of name is possible to those born in Goa or the parent or the grandparent in Goa. Oika, dusro the name should have been registered in Goa and in birth records. The authority of the change of name today is the court, JMFC, primarily. And that's because all issues are Jenna Alagundi tried to change to Sujal Gaonkar. It got highlighted in the newspaper. One important issue what I want to raise is what Bab Govind Gowde, I agree to what he says. In GMC, if you look a lot of patterns, especially the gynec ward, you all have a scheme where the mother and the daughter are dropped in an ambulance. And most of the people, not only Karnataka and Maharashtra, all over the country come to GMC for delivery of babies. This is something which you need to see. And that particular parts, because whether certificates are changed. And that's because the fear is non-Goans
वूड अडॉप्ट दिस ट्रेडिशनल आमची गोंयची नाव आहे ती कम्युनिटी मध्ये ते उलयले स्पेसिफिक बट आयडेंटिफिकेशन बेनिफिशरीज आणि पब्लिक स्कीम सध्या ह्यो केसीस आहे जाल्यार जे म्हाका दिसता की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जाला की आयडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी वाइज इंडिविज्युअल आता स्पीकर सर वी आर लेजिस्लेटर्स we should also know our limitations because the change of name and surname is also the right of a citizen. But there are 4 or 5 only clauses जे I would like to highlight. एक, corrections due to discrepancies, correction due to change in marriage or custom. कोण मुगे भावान example, he's married from your community, from the Hindu community. That is his right. Or that whether she wants to change the name or what. Because change due to existing name. If it is perceived to be derogatory or if it evokes ridicule, this is the Samvidhan right. This you cannot stop. Ana, with broad freedom if we look, you पण सांगला स्पेसिफिकली तू सांगचे कित तू हाडपाक सोदता जेन्ना कायदो हाडोक निलेश बाब काब्रालान आता तू हांवें अमेंड करपाक सोदता जाल्यार what specifically will you bring? What specifically you will bring? 2 मिनिटां 5 मिनिटां एक पॉइंट स्पीकर सर हो जो आमी मागता हे आमी पर्सन ऑफ गो ओनरचे बिल आमी टेबल केल्ले तितून सेक्शन 12 म्हणून हितून केल्ले की एप्लिकेबिलिटी ऑफ द चेंज ऑफ नेम हे आमी त्या सेक्शनान घातलेले की आमकां खबर आसलें की हे जातले म्हणून आतां हे म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा आनी एमेंडमेंट हाडल्यारूच ते सॉल्व जातले नाल्यार गोंयची आयडेंटिकल नेम्स जी आसा ती चेंज जायत रावतली आनी मिसयूज जातली. येस ओके स्पीकर सर सगळ्यांच्या ऐकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी रायटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट हांव म्हज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही तितल्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आनी जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. नेक्स्ट सेशन हांवें हावजा प्रेझेंट करतो स्पीकर सर हे स्टडी केल्या उपरांत ताज्या उपरांत हितून जर कितें रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमी विचार करता म्हणून तुवें आन्सर दिला तू रिफॉर्म हाडपाक सोदीत मू केलो आन्सर दिला स्पीकर सर परत एकदा सांगलें हांवें जो पर्यंत हांव सगळें स्टडी केल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येतलें. दुसरी गजाल एक बाब गोविंद गावडे यांनी जे म्हटलें पळय न्ही जे समाजाची सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी आसा आसपाकूच जाय तो कितें अमेंडमेंट कोणी हे केला पळय न्ही ते जस्ट हांव चॅक करता बट त्या समाजान ताका सर्टिफिकेट दिवपाकूच जाय त्या शिवाय ताका रिजर्वेशन मेळूंक शकना म्हणून हांगासर तो हे करपाची गरज ना. चेंज ऑफ नेम जाता ही खरी गजाल आसा बट डेफिनेटली आमचे सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर सगळ्यो खंयचो गालागुंडी टू गांवकार जालो पळय न्ही तोय कितें तो 2A 2B आणि 2C हो हाडपाक जाय रिप्लेस करपाक जाय. स्पीकर सर आम्ही प्रत्येक स्टडी करता आणि जर कितें करपाक जाय रिफॉर्म जाला त्याच्या उपरांत आम्ही करता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.